Hi, hello to everyone. Can you make this wall hanging with the help of ice cream sticks and real flowers? Yeah, let's go. Arrange the ice cream sticks as shown as in video. వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం 3 టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాంగింగ్ తయారు చేసుకొని we have to make 3 hangings for good looking of our walls in a hall or bedrooms. ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి వాల్ హ్యాంగింగ్ మనము న్యాచురల్ ఫ్లవర్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ మేక్ దట్ హ్యాంగింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ దట్ రియల్ ఫ్లవర్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిట్ అవర్ గార్డెన్ and fix it in the holes what we have make with the help of ice cream sticks. Then nicely arranged flowers in that a hole which one we have make with the help of glue and ice cream sticks. Now our good looking wall hanging is ready. అలా తయారైనటువంటి వాల్ హ్యాంగింగ్ని డబల్ టేప్ వాడి మనము స్టిక్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుందండి. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ మేక్ దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ డబల్ టేప్ టు స్టిక్ దట్ హ్యాంగింగ్ టు అవర్ వాల్. ఎస్, ఫైనల్లీ అవర్ గుడ్ wall hanging with natural flowers is ready.